Good afternoon. My name is Shaki Thompson, your news reporter for WLTKS News for this afternoon. Now for the news. The news is going to be spoken in Spanish. Me es de la herencia España YL aportaré de nuestra comunidad el secremiente rather. De este país se celebra a nivel nacional del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y reconoce la rica influencia política, económica, social y cultural de los españoles en todo el territorio de los Estados Unidos. Bahía de Cartagena, Venezuela, un país de postal que extraña la visita de tantos que la disfrutarán y que ahora la honoran. En el distancia. Candidatas a alcaldes y comisionadas de diversas ciudades en Broward se preparan para las elecciones de noviembre. Conozca sus plataformas y planes de trabajo en sus comunidades. Crece popularidad en grupos de profesionales hispanos de Broward. Su integración con diversas organizaciones públicas y privadas despierta interés en la comunidad. Día de diversión familiar organizado por la ciudad de Tamarack en asociación con The Hispanic. Pase el día junto a la piscina jugando al dominó, escuchando música y disfrutando de comida gratis. Sábado 29 de septiembre, 12 del mediodía, 3 p.m. Coparella Aquatic Center.
más registrarse para votar o actualizar su tarjeta de registro de votante. Declaración del Comité Demócrata sobre las primarias. El presidente del Comité Nacional Demócrata emitió la siguiente declaración sobre los resultados de las primarias demócratas. Lo llevaremos allí con rutas de autobús que conectan los condados. Las ciudades más cool de América que recomiendan visitar. Traducir cool como genial o fantástico no le hace justicia al concepto, aunque esos adjetivos ciertamente aplican a las ciudades que el portal de la revista Forbes recomienda para visitar este año. La lista, sin embargo, también deja claro que el término con leva de novedad y de originalidad. Pues las ciudades seleccionadas no son las sospechosas habituales, aunque bien conocidas en sus países por los viajeros informados. Las 4 ciudades latinoamericanas destacadas por la publicación son un buen ejemplo. La primera de toda la lista es León en Nicaragua, y la segunda, Medellín en Colombia. Destinos cada vez más populares, pero menos reputados. Forbes también ubica recomendar visitar otras ciudades de
Puebla, Europea y Mexicana. De Puebla, la periodista Quen selección destaca su arquitectura, sus más de 365 iglesias, a sus alfareros y su comida. Este es el lugar de nacimiento del mole. También para quien este cual ubicar a 10 horas de dar a México. Vibrantes del país, la historia de Pueblo también es fascinante. Colonizadores españoles en Bigs como resultado allí la ciudad tiene un aire inequívocamente europeo con grandes bolívares, arcades de estilo parisino, imponentes monumentos y cafés callejeros, pero todo con sabor mexicano, agrega. Arequipa, comida y esplendor colonial en los Andes. La comida parece haber llegado papel importante en la selección de Arequipa. Jugado un papel importante en la selección de Arequipa con el fundador y director del sitio de viajes, destacando su rol en el renacimiento gastronómico de Perú. Platos clásicos como el recoto relleno, el chupe de camarones y la copa vienen
todos de aquí sí disfrutan mejor en las tradicionales picanterias de la ciudad afirma. Forbes describe a Recuipa como una pequeña gema más pequeña y manageable que pero de esplendor colonial ofrecer una síntesis paisajes andinos y como para ofrecer una síntesis destaco en particular la imagen del imponente detrás de la gigantesca catedral colonial de la ciudad de Medellín. Forbes destaca que rápidamente se está volviendo la capital tecnológica de Sudamérica, aunque como reconoce en el artículo Janine Cohen, directora para América Latina del sitio de viajes del 8Y. Aventura GOX la fama de Antigua, sede del norte de la ciudad colombiana, también ayuda a explicar atractivo entre los millennials. Cohen, sin embargo, también destaca la proliferación de modernas cafeterías, tiendas, cervecerías y cooperativas de artesanos, entre otras ofertas. Los viernes por la noche, los hipsters locales se reúnen en el museo de arte moderno para entradas gratis
exhibiciones de cine gratuitas y numerosos camiones de comida. Los viernes por la noche, los hipsters locales se reúnen en el Museo de Arte Moderno para entradas gratis, exhibiciones de cine gratuitas y numerosos camiones de comida. Si leen el artículo, pero Forbes también resalta la cercanía de Medellín, con vibrantes pueblos coloniales como Guatapé. Santa Fe de Antioquia, además de